hapana zvekufukidza pano totaura zvakaoma zvatinote kutaura kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda dare remachinda varura runyararo from pain to healing kubva murima kukwenda kuchedza tinotaura tinoteerera tinodzinza pamwe kuvaka upenyu one man at a time dare remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa a platform yemoyo nemusororo dare remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana chokwadi rudo yevi toga mchirongwa dare remachinda tipi mabosi ndimunese pazvese tokutendai nerutsigiro rwamunotipa Facebook, Instagram, pese maplatforms ese anongoreka dare remachinda munotiona tiripo tokutendai nerutsigiro pazvese sikakanganwe vanomira nesu vanotisapota masponsors edu mune yese pazvese murabe makadzvanya ipapo dare ndori ino professor kuri say long time ndekuno baba ndekuno tadzoka kumwa nemari professor tanga tamboenda kunzoka Nigeria kwakuri say Nigeria kwakanaka tanga ndingori maoga watotenda professor Muparinga makadi shumba muri kuchena makachena semazuva ese tiri kupfekedzwa tinozviziva kati zvityise takakuonai muri kunze kwenyika mai muri Cape Town Durban tati pa Cape Town chinamato chabhadhara ka aiwa zvipo zvemweya baba ndezvemweya totendai watezvemwe kwakuri sei yako akwakanaka mbeomo kumapotatoes uyarwa mapotatoes 100,000 gidawa ndiyazipa 100 yazipa 100,000 akapisa chegumeri akanipa $10 ndiyadzoka akudzoka kuvhurutsa vanhu zvuda magazi mapatani mastaira manyowani vari kudiaspora tokutendai nerutsigiro rwenyu muri kudominata tokutendai murambe makadaro vari muno ndovimba muri kubatsirikana nedare namba dzedare munodziya kana une zvinonetsa tikuti nyora pamaplatforms edu akasiyana-siyana usende chichemo chako nechikumbiro chako tinoedza kuatenda maquestions ese one by one but chinoitika choti anouya akawanda hatizokwanisa kupindirai but chido chinenge chiripo zvatiri kugadzira this ndezvo tichaita nzvimbo yecounseling kuti kana muchida kutumira maquestions muchida kuya in person ndo patiri kugadzira muchakwanisa kupinda kubatsirikana nguva dzose nokuti kuti patinouya every monday na 7 p.m. ndo pamunobatsirikana chete chagadzira mukana nemaopportunity nemaavenue kuti mutaure nepanero ramuri kuonai mubatsirikane muupenyu hwenyu tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese toda kutenda vanotisimbisa Rains Africa iri kuti tane zvinyowani tikuti kana uda kutenga maproducts ako emumba nelabor tibate tisi vanhu vacho akawanda maproducts anawo Beat, DeFi, Hisense, LG masuper products anowanika kuRains Africa tiri muno muHarare, Bulawayo neKwaMutare kwatisati tasvika tinoya ikoko saka delivery yedu it's 24 hours kana matenga maproducts enyu makuseni anoita same day delivery but kana mabudawo kunze manonokawo 24 hours kana muri kunze kweHarare 48 hours tokutendai that's Rains Africa so ndopinda mubvunzo maredero wabva ngatipinde baba zvikoneke zviendeke ndotakananiko nambe umu yevi ndimi mabosi apa zvese tererai tinzwe mubvunzo wedu watinawo wanhasi muzvara kutanga zuva redu ranhasi mubvunzo wedu wekutanga unoti my husband saw romantic texts on my phone with other men we never met nothing physical ever happened but the messages crossed a line I apologized I blocked the men and begged for counseling my husband refused he said emotional cheating is still cheating and wants a divorce I feel like I made a mistake not a marriage not a marriage ending betrayal that can be fixed is he overreacting or am I refusing to face how serious this really was I need honest opinions chakaitika murume abata phone yemukadzi abva sangana nematext mukadzi aitaura nemwe murume asiri wake but dzange dziri it's obvious ndedzerudo hanzi pane zvaitaurwawo but handisatambosangana nemunhu hapana kana physical touch kana zvakaitika taingotaura pachi ndo mazhitsa regai nditange navamuparinga ndozogumane Muparinga ya zviri normal kuti ataura achiti hatina zvatataita zviri normal izvozvo even vanga vaita hazvitauri alright adaro ndiye akapa murume uyu nhamba murume uyu kuti asvitse pakutaura mameseji aaitaura mukadzi anga opena for that level yekuti mutaure which means mukadzi betrayal maarika iri mu 100%. Reaction yemurume takutomirira murume zvaafunga ndo zvinoshandwa nazvo because wamudamage yatinopiwa ka ndabata message yamadhamu wangu achichata nemumwe murume vakamuopenera that level yekuti taura zveshe zvaunoda zvelove neni because kana panga pari tough musina mboonana kana kubatana mamessage anenge ari kure saka muri kuti vese vabvume kuti takamboonana nyamwe azviite
ndozvitori nomawo kuramba kuti adomvira taonana taingotaura chete maingotaura chete makapanana nhamba yes kutomupa nhamba une murume mumba zvakangonaka zvakadaro samuti baya wabaya amuna here munhu wechikadzi wamunokutaura naye dzinonetsawo anongokunakidzawo sopasina chiripo anondipa nhamba ari married azviita ari married ape mumwe murume nhamba ende uri kudei kwaari bozi kupa munhu nhamba kumupa mwoyo wako saka nyaya iripo ndeyekuti akubata ndiye vatinomirira kuti anofungei nekubata kwaita bozi dai asina kubatwa imwe story wabatwa usiuriwawo pena apo kuti pane murume anisendera meseji kuda kuti wanakirwa nayo but yabhuwa murume wako saka akubata ndiye anofinal say zvaachataura ndizvozvo kunzidzokera ndizvozvo yes kana kutorambwa ndizvozvo kana atozvida no I think you know what ndandiri kufunga ndirini kuti dai ndiri ndabata mukadzi wangu ane mameseji achitaura nje bozi ini ndiri kutofunga kana pamwe shamwari kubasa but ndizvo ndiri kutaura kuti dai ndandiri ndabata mukadzi wangu bozi izvo zvandiri kuita zvese muupenyu izvozvi ndiri kuitira mhuri yangu iri kumba handisi but ndisiri mukadzi ari pamba chi ari kutofadaya zvake newamwe varume pai pafoni kunzoezvandira iye mukadzi uyo ari kuda kuti taurira nyaya padare panapa nhasi handiti ukuona zvaari kuita nyaya aifanira kunge akaitaura kudare riri kumusha kwomurume kuti inini zvangu pamwe murume akagara pochiti I think uri kuoverreacta to issues inini zvandakaita zvasine nemarriage kwakuri kungorasika so I think maybe he needs to have some remorse panyaya because munhu akatadzirwa ndi ane issue yes uyo ari kutarisa saidi rake achijustify kuti inini apenomba ndozvandibanzwira ndira mutsamba inini chi handina kuita bhozi ndaida kuparadza musha wakaitirei ndo mubvunzo wacho wakaimboitirei because zvinhu zvese zvaunoita muupenyu you must study consequences not actions kuti eka kuti zvandiri kuita izvo what are the consequences the repercussions ationera mangwana ekaiziya tinobatwa eka tozvaibvunzwa nebhaibheri kuti tozvaidzi nebhaibheri kamusanyengero mwari asi kwechinodyara munhu ndo chaanokohwa so angaripo saka ngaambobvuma kudya zvaari kukohwa pane zvaanga akadyara ayo katizvativa iko zvinezvi for now nyaya ida kuti dai ari murume tambonzwa pfungwa yake murume ari kuti chii pamwe murume anga ari kuti togemi pamwe murume anga atosvikopa kuti mukadzi uyo andichamudi saka akaona pekuita sei pekubuda napo akatoti uya chidai akati ndakutenda ndaona pekubuda nani napo you see so you give also but amufungere kuti isusu pamwe pautatu hwedu patiri mabalance tiri vanhu vekumusha kuchirungu hakuna izvo tinotamba nemunhu michi sweet love professor kugermany ayo zvakazara professor zvakazara your take. So for me, first and foremost is the moment you talk about affairs, whether emotional affair or whatever kind of affair, the first thing that comes to mind is mbeumo ataura nyaya yema effects but isusu kana taakuenda kucounseling tichitarisa nyaya yema affairs totarisa macauses why because there is always a secret not you the victim of the affair may not be the victim of the marriage chaita kuti abude chii nekuti hasi vakadzi vese vari kuenda uchinoita flating chaita kuti abude chii ndo pana pekutanga ipapo kuti the victim of the affair may not be the victim of the marriage ndiri kuti kune zvinhu zvinoitika marriage zvinoita kuti munhu aende kunotsvaga flating. Can you justify that? No, it does not justify that. Yes, we are not justifying that, but tiri kuti what caused her chazoita kuti anakirwe nemumwe murume chigi ane mumwe murume pamba. What is it? Yeah, it could be. Stolen or it could be. Or it could be that the husband is not doing his duties. It could be. Esema it could be. Esema it could be. It could be. Esema it could be. So the point is, number one, to this, because havasi varume vese vanoti mukadzi ngaaende kana wabata ma-flirting messages and haasi mukadzi wese anoti ndakuenda akabata ma-flirting messages. So it could be also that murume awana chance angasade, because honestly if we are going by what has been said chakabatwa ma-messages flirting ndizoka. So what you then see in this is that paita overreaction. Overreaction? Oh yeah. Professor. Hey, overreaction. Munhu akaoverreacta anouraya munhu hakusi kuoverreacta kuti mukadzi ngaende nema-text message. Text message. Baba. No, vanhu vaenda nema-text message.
dai vanhu vaenda nematext message vangadai vari married nhasi. Aiwa, inini professor, inini ndakutaura ndizvandatigara ndichitaura zvino kuti ndakatogara panapa handitodi kufunga nyaya yacho kuti mukadzi wangu ari kumbofunga kuti anogona. Hamuna kuroora ngirozi. No. Aiwa, Iwe wausingirozi. but listen, kana tikada kuaudita but marriage haisi yengirozi ka, marriage ndeye wanhu. Professor, katizati saka why do you want kuti kana ndine munhu mba ndimufananidze nengirozi? Kana uri wembeumo manje. Vakaenda kuna Jesu vakati zvinobvumirwa here kuti munhu arambe mukadzi wake for any other thing. Ndizvoka vafarisi vaitongoti mukadzi akangopisa poto ngaroye pasi vanga vasisade. Ndizvo Jesu akadzokera kana kuti pakutanga zvavo zvisina kudaro asi nokuda kweukukutu hwemwoyo wavo. So kune magrounds atinoti anoita merit for divorce. Kuita magrounds kune maminor offenses mumba wako mai. Kune maminor offenses. Kutaura nemumwe murume baba cheating baba kana takuenda kucheating ndo basa kwedu izvezvo. Kana takuenda kucheating chida unotarisa makozi echeating baba macheating akawanda. If this was an emotional cheating, it's an emotional affair. But can't you rate it inopwanya musha here? Nah, it's not necessary. manzwa here kuti kune machampion. Aiwa kwete chirungu. Chirungu chakupinda professor. Akumana vakadzi vari emotional here. Chirungu munhu anorova pasi. No kuti madzimai. Hatite chirungu chakadaro izvi. Anoenda. Anoenda. Mukadzi kungokomenta every day kubasa kuti makachena nhasi makaita kwakutoenda. Mukadzi anoenda baba nemunhu amuchinjira vhiri remota imota yawakatenga iwewe. We are dealing with emotional beings. Don't treat them like they are machines. But we understand kuti vanhu vatogara navo hatisingirozvi. That's why tiri kuvatrita sevanhu. Kutomutienda watomutrita semunhu. Because once we say kangirozi haisi ngirozi saka ngaiende. Yainge iri ngirozi haigara. Saka isusu tiri kutoti ini nditori panapa. Ini nditori panapa. Une maminor offenses. Zvandira kuita ini ndiri panapa. Handitika handisi kuda ndakagara panapa. Kuti ndifunge kuti mukadzi wangu ini mazva ndikutaura izvo zvizvi ndiri padareso ndichishandira mhuri yakuzo mukadzi wangu ari busy kufadaya nerimwewo mafia amene nderekupi pamwe raasakana mhene kwaasakana warungoti hanzi ko zviri sei hana chingoti am good sweet ichi ndosangana nemameseji aya kana kuti ndimboziva kuti will you forgive munhu akadaro? Okay, let's conclude this. Yes, ndinomuregera achienda kumba kwavo. Izwai professor. Thank you. Ngaamboenda ndinomuregera achienda. Mavharwa zvemere chapaisina. Aiwa ndati ngaamboenda kupi kumba kwavo. Auchada mukadzi. Panguva ika ngaamboenda kupi kumba kwavo. Thank you Marufu. Muparinga. Your conclusion? Kuruapa inini ndiri weak. Ini personal munhu anoenda. Handidi kureva zvinhu zvisina basa. Hamudi kufa baba. Because ini ndakuziva tinomboita counseling yemachampion. Mameseji amunobata aya anenge akatokotwa kuti zvisatenge hapasi kudana navanhu chaivo vanhu vanenge vakapedzerana baba vanotodzana kuti tinogona kubatwa. To be safe ngatitaure zviri light zvekuti unogona kuvhundutsirwa because vangonzi I miss you waswera sei yet I miss you yawo asiwa chinhu ndapedza. Anyway. Machampion andikutaura aya munoziva machampion. Thank you boys. Well, I think to the lady is, you made two mistakes. The first mistake was, availing your heart to be emotionally entertained by another man. That was a mistake. You are not the first person to make that mistake. There are many people who make that mistake. The second mistake that you made was wakabatwa. Now, chechitatu chacho maende chekuti munhu wacho akakubata haaregerere. So you need to own up. Take the decision that he has made, take it up. But from what you have said, I don't think that it warrants that. I'm a divorce. No, why? I'm married to a human being who makes mistakes. There are mistakes that I will say. Munoqualify kuti mistake. Mukazonyatara nemwe murume. Romantic messages, mistake. Come on. In this case, tinotenda Remachinda ndimi munese pazvese. In this case, ndinomira neboys yesmall. Asana muri mega. Legally hapo man. Ai, ndaona munhu anjora sweet kumukadzi wangu. People make mistakes, Taba. I see mistake. Shumba. I see mistake. No, it's a mistake.
kudana nemwe munhu tenda ndomubvunzo wedu wekutanga muzoona nhasi dare remachinda munese pazvese and amunolike Facebook page yedu, Instagram, TikTok, chese chine chekuita nedare remachinda. Ndimi maboss, ndimi masimbisa level tokutenai big boss Mr C muri sei. Mubvunzo wedu wechipiri ndotanga newe Mbeumo. Tera mubvunzo uruti I'm a lady aged 20 sorry Marufu ndaudzwawo Mbeumo. Yep, I'm a lady aged 29. My husband is 40. We've been married for 2 years and we have one baby boy. Nyaya iripo ndeyekuti my husband is leading me into temptation. Every time we make love, I'm the one who initiates. Iye haambodi kana kumbondibata. Ndamubata sometimes sabhuku vanoramba vakarara. We only do my sports maybe once a week in 10 days. And pamwe pacho handitoguti. My question is this spiritual, or is seeing someone behind my back? I can no longer hold this anymore. Ndiri munhuwo shamwari dzangu dzekuchechi dzinotaura dzinoita maybe 10 times a week. Ndopaibva pashamwari pane zvaakaudzwa musakanganwe kuti munhu ari kuafectwa. Saka shamwari dzekuchechi haana kwekuendesa nyaya yake. Saka aisa kushamwari dzekuchechi hadzisakuti toro wakateni ini babadhi vanondo vakafoka ani maona manje ndo zvandiri kutaura. Saka ndozvati boss uyu ane situation mumba, ane situation mumba. Murume haana kumuchita handiti ari tobvunza. Saka yake yakanaka boss ari kuti ndezvemweya. Kana tikaona ndezvemweya pana takutomupa nhamba tomunamatira yakutodi mukomana akutosimuka zvatopera. Saka yake haisati issue kuti anonza buramba. Number 2, pane also difference yandanzwa age 29 ne40. Saka difference iri awachiri wechidiki amira ropa ravo ndikuti akamira aiwa ndikuti kamukadzi achiri wechidiki. Saka pamwe mumarounds pose uyu ane round 10 uyu ane 40 years mukadzi ati 29 nyama dzake dziri pamwe mukomana arombodi pamwe asvavawo ngati munzwira itsitsi pamwe munyaya yemukomana aita sei ari kunzi everyday ita sei ndirowe pose atanzi ndichiri kuda nyama dzangu dzichiri kunzwa kuda ende aratidza kuti munhu anoda bonde pose anzi ndii ndinobata ndii ndinoinitiate ndii ndinoyamwa uri kuzoi zvakuta nemunhu. Saka uyu mai avari kuda zvokukamburwa but mukomana aneta manje. Saka ndikuti probably what he needs to do anditi inyaya iri simple kuti tinzwe kuti baba because abvunza kuti muri kuona mumwe here ngavaingenje kusei mukomana asingamire ndamwe tikabata mazamo tinobata tinoita sei tinonyerekedza kusei kusina simba muri kurwara here ngabvunze hapana conversation. Uyu ari ngondoda bonde unobvunza vanhu kumaraini asina kubvunza munhu ari mumba kuti chii chiri kunetsa seisika ko ngaite chitokuka musi wacho inodai aona kuti inomutaura kambeu kuti takaita 3 days muno pazodai mukomana zvabuda izvi ngati zakaite chitokuka zvimuudze kuti kune kwawarudii kwautamira ngainisheteka kandiutaurezvesitokerezvo stok baba stokteke yakatostokteke ngaiteka anotofana kuyaoneka kuti stokteke ukaita pazuva guchu rinodii rinozara akuda. Advice yamuri kumupa ndeyuti imi? Saka advice yandinomba ndeyuti ngaainitiate conversation nemurume wake kana achiona kuti zvinomunetsa kuitanga nyaya ngaachitsvaka probably maybe a counselor anogona kubvunza murume kuti ukuziva kuti pane maissues kana hama iri respect kuti shamwari une maissues ari kuitika mumba upandamu vari concerned can we discuss so that murume abudo pari panga ari kutorwara achanzwa kuti no ndine BP ndane sugar so all those things need to be hapana nyaya yakanyanya kudai. Yeah, it's maybe either spiritual or medical chindani challenge kana kuti ari kuonawo munhu zvechokwadi panze but yekuona munhu panze manje madha kuti vanyatsoibata kuti proof inogona kuvaremera but vakafamba 2 sides dziri spiritual nemedical murume ngaabvume kuti ndiri kundikana because varume anogona kuita naro kuti kandikurowa ikako kakatokwana ende uyu ngaarigere kuzopiwa pressure nemafriends tikurowa nhamba dzaka because nzwaka mwanorowa 5 kunzoko mwanorowa 1 yo itori 5 in 1 kune marovero ona unogona uchema umwe akarowa 4 yo akarowa 1 iri mberi kwazvo iri mberi kawanika obatwa 5 dzisina nebasa rese sai kukompea ayo aibude kombeshena aibude olondura maiona kamanje
akazoenda akanoita emotional affair animazvoona manje haisi solution. right haisi solution because two wrongs does not make a right but kune macauses now but ngatiuye kunyaya iyi chekutanga kumukadzi you have to lower your expectations because munhu wauri kudhila naye haasi kusvika so you have to lower your expectations But yeah you have to dziri kupisa nyama. yeah dziri kupisa but you have to lower your expectations I'm almost being led into temptation. you have to lower your expectation because already apa pane comparison ka and the comparison is the thief of joy because ari kuti akataura neshamwari dzake kuri kurohwa 10 kwake kuri kurohwa 0 handiti so the first thing that you need to do when your person is not performing lower your expectations when you don't lower those expectations you then want to have those expectations met now lowering your expectations is not easy it's hard but it preserves the marriage zvakaoma because kuti marriage imire yakaoma chimwe chinhu chakaoma chacho kudzikisa my expectations that's number 1 number 2 you need to talk to your husband because obviously pane erectile hazvisi kuita pane erectile dysfunction iri kuitika no and when you look at the world today even here in Zimbabwe now in every 5 people 2 pane erectile dysfunction especially from boys under Achiri forward. and then age doesn't matter because per age we advise kuti age must be 4 years up to 15 yeah munofanira makasiyana at least 4 years to 15 saka age ichiri nani Professor daurira nendimi. so age yakanaka aiwa 15 adzitei professor baba atingorotomoka 15 so 4 to 15 yakanaka so pane erectile dysfunction iri kuitika so they have to talk with the husband to say look I'm lowering my expectations but you need to man up and for you to do this apachada paipe kuti handini murume urume hwacho hausi kuoneka seek and counselor but also if you want to get away with it also kana zvanyanya kuipisisa tarisawo time ira kusensen between 3 and 5 unogona kuwina ukataimira matimes yawo akanaka I mean even when an erectile dysfunction around that time they can do 1 or 2 things baba munhu wese so it's actually it's the best time to kukambura it's between 2 a.m. and 5 a.m. in the morning. Oh, thank you. Yeah. So just izvi hazvisi pamubvunzo zvazvo. Dziri right ingani? maji Pawiki. kurukuruwa kambura Madi professor. No, in the time. No, in the time. 2 a.m. to 5. Yeah. Achiri mazoese imdara. Mazoese. Atukambura mazoese mukuru. Ayo akazvizvo chokweri. Kunoda kuisirwa maboundaries tikaudza vanhu tadziwe roka 1 euro induda mazoese. Induda every day. Kabo. Ndichiri wechidike. Ameno wadhara. Badara. But into ameno kama Apari. Yeah, because mukadzi paanozoenda nguva yake paanopa rest. Saka naturally mukadzi paanoenda kunguva uri katime kako kuzorora. Naturally zvinobhalansana zvega. Saka kana siri kunguva everyday kurora. Uri pabasa. Professor. Okay, also because any extreme of anything becomes very bad. Exactly. Any extreme of even extremities of good things becomes very bad. True. Because I mean, kukambura, yes, kukambura, but if the only thing that you are doing, then it means that kukambura ikoko kumchiti takapiwa na mwari tofanwa kukambura kuri overcompensate some things that are not supposed to be working. So it becomes the only place where you feel masculine. Kukambura. Pane kamwe kukambura ke namo so. And ukaona wakawanda zvokukambura futi. Mari yacho inogona kunge iri shoma. Saka ngapaite balance. Ngabude pachena. Hamna kuti 3 rounds. Hamna kuti 3 rounds per day. But ati mazuva ese akaipei. Ukapakurirwa unongodya. Ine unoona. Isusu tawana zvinosiyana. Isusu tine wakadzi wachiri wadiki mudzimba. Neme mfuti mchiri wadiki. Mbara isusu simba richiri rakaita sefuti rakawanda. Saka ini mudzimba wangu akatada mazuva ese. Handiti achiri wechidiki. Ini nofuti ndichiri wechi ropa rangu rakawanda. Simba ndinaro. Saka para zvokuzoda kuti kuita breakfast, lunch ne dinner. Probably now takuenda sapatina yacho yaita se yawandisa manje. Kuti umakuseni auchashande manje uri ngoswera bonde. Saka ndopata tikati nazo ndikaita pandaita nchinda pangubasa kana ndikaita pana ndikadziwa mangwana futi tokupozoroira ndikadziwa mangwana futi tokupowa ari makuseni tichingochinja recipe kawani tinotenda tinotenda apa ndogona kumina na professor professor apate kamukakukambura apate kana ndebvu dzenzi utaura
nguva dzapamba mungabazoedza dare remachinda tinokutendai nekutsigira kwamunoita program Wataka. mune Simba Business. Kune vanonzi LPS Fitment Center. Zvavanoita veLPS vanoti kana une motikari yako mapickup ako vanoisa anonzi manudge bus, maroll bus, maunder 2 inch vanozvigadzira zvese kana ari mapickup ako. Pane vamwe vada kuiswa matende, kuna vamwe vada kuiswa macanopy. Tikuti uonai veLPS Fitment Center vane promotion yavari kufamba nayo kubva musi wa4 to the 31st of March 2026. Namba dzavo ndo dziri kubuda pascreen nezvavanoita ndo zvamuri kuona ipapo. Maprize avo aripo ipapo. Tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese. Mbunzo yedu kupedzera muchikamu chedu chekutanga uri kuuya kwamuri Professor. Ndokutanga nemi muchikamu chino. Are you ready, Professor? Ngauye baba. Professor timbonzwa imimi. Makadii vedare, ndine nyaya inondinetsa. Ndine mudzimai nemwana 1. Mudzimai wangu haadi kuti ndibude kana kunoona shamwari kana ndiri paofu. Ndinomboedza kuti madam, ndoda kunotandarawo neshamwari, andione pane chakaipa dzimwe nguva. Ndo paanogona kubuda mamwe maside. Ndo panogona kubuda mamwe maside aso kana ndanoona neshamwari. Asi mudzimai wangu haadi izvozvo. Dzimwe nguva anotombokiya door. Ndozongoti it's okay madam, hapana kwandiri kuenda, ndoswera ndakagara because ndinozongona kuti hazvina basa ndinomutsa hondo. Akazoti rimwe zuva mukabudawo neniwo ndichabudawo. Waireve chii? Professor. Okay, I don't think that the big problem here is in the statement. The big problem here is in a man not being allowed to be a man. Right? Okay. Now, men and women are very, very different in how we interact. When men are struggling, right? Outside. We know you want to go into what we call the caveman. Yeah. You are silent, you want to think about the solution. Now, for women, when they are in trouble or when there is something stressing, they want to talk about it. Yeah. And as they talk to connect. Men talk to fix. So one of the things that we do as men, not just to fix, is to have a caveman experience. What does this mean? To be able to leave home and go and interact with other men. That is needed to sustain the home. Madzimai manje Phathisani hazvizivi. Madzimai anofunga kuti murume kana akangogara ari pamba then akundida. In fact, ukatoona uine murume anongogara ari pamba kubva na7 kusvika na7 muri kuramba namanje manje. Hey. Why? Because all relationships needs closeness and apartness. You need to be so close that you can be apart. Baba unobuda uchimbonoita zvavo achitamba neshamwari vachidi. Pavanobva imasara muchidi. Pamunodzoka manje rwakupfuta. Mukaita overprotect a fire and you don't allow air to get in, that fire will die. It's a secret that every woman should know. You must allow a man to be a man. And what does that mean? Musiyaenda anotamba neshamwari dzake. Musiyaenda achinoona bhora nevamwe. Iwe haikunoda kuenda uchinoningirikina uchimhaisana neArsenal yaje kujiko. Sorry. Don't get into the cave. Allow him to interact with other men. When you allow your man that apartness, it then brings and it then strengthens your marriage. Allow men to be men. Thank you. Muparinga. Yeah, mukadzi I must miss her sometimes. Ndomufunga kuti ndasiya chimunhu changu padheni. Mange muri Cape Town. Kana uri padheni pacho manje. Hey, kakungoita apati kakaka. Kanotosimbisa love because unomufungawo. Kana uri padheni hapana I miss you. Tiri tese baba ama one. Ende kudenana kunetsana kuri easy when you are close all the time. So mukadzi uyu ari kutongova bully zvekuti tsana vanozongoita give in nawo kuchichi but ari kutorwadzisa murume nawo. Because ukandirambidza kubuda panze kunoona timu rangu. Iwewe hausi timu rangu. Dzatinotaura netimu handitaure newe. Exactly. Ndichaita mumbaimo ndichanyarara ndirimo zvafanira kuti handimo. Yes, mukadzi ngape murume uyu space. Ende Muchinda atomboripawo zvekuti akanzi gara ogara. Iye akapusawo. Isu baba tinobuda. Munoita sei? Ukatotera tinoenda tese. Ende waona threat yekuti hanzi ukabuda ndobudawo. Imba anenge achaida. Oh. It's the my stream guys. Imba uyu hacha unobuda kuchienda kupi? Indiri kuenda kumafesi uri kuenda kupi? Kumafesi. Ake. Madzimai akasiyana, madzimai narume akasiyana. Vamboungana pakona pachiita nyaya tisinodaro isusu. Tisinodaro varume. Iye akangothreatena nindobudawo. Ari rude. Asi kupa murume position yake. Ende ari padhuze kuti anetsane natsana. Yeah, but I think ukaona padaro pane maissues. Bozi uri kunzwira pamba in what saka ari kufidha muri ngani.
Pozo zati kuvunza papa uri kunzi anza ubude. Actually ndi kutovuma wanda ndi kuti tone ma issues. Panya Muchinda anogona ngasidoda kuti nazo titaura zvinhu zviri kuitika. Because it also shows kuti Mutsamba yekuti iye haana simba mumarriage. Because mukadzi ndiye ari kudirect. Saka pane zvinoreva kuti ndinoda kubvunza kuti anosiya akirwa gedhe. Kana achikero ese pamba pasina anobuda pasina anopinda. Saka uchikafu vanochiona kupi. Yes. So probably maybe we are missing the point here. Because mukadzi ati kana ukabuda ndakubuda. Probably paaimbobuda achienda. Pota uzoti marriage yakatanga sei. Pakati muchingopinda kubva watonziwa uchabude munhu. Yes. Kauti wangombori munhu anobuda. But madam wakaona kuti mukubuda kwako bozi ya idol hauna zvekuita uri kungoenda kumabhururu. Normally probably uri kudzoka usina chauinacho kana kuti wakudzoka une ma issues. Kwatokubhodhi. Mukadzi I think murume kwashaya mari unotongwa. Ndikaudzonzi gara pasi ini. Aya ndizo saka mukadzi mufesi munhu anofeedwa nechi. Munhu anotoradza kuti mukadzi ndiye ari chakutika iwe kubuda kwako pano kunorewei. Because muri kuti here mukadzi ari kukira nemurume uyu wari mumba wese. Woswera imomo every day. Kubhodhing baba. Case. Murume ari kutoudzwa kunzi iwe hauna chauri kuita saka panze unoenda unoitei ora paunomboenda pacho hauna chaunodzoka nacho. Saka iwe haivhi usina chaurudzoka nacho kurefresha kuna mboipa akapa ndizva ndiri kutaura kuti saka ma issues ari munhu kuti say now in abuse iri marriage mutori ne abuse iri serious because there are issues. So probably what he needs to do rather kunyora kutsamba because even akanyora kutsamba achaudzwa futi kuti watonyora kutsamba saka takudzwa akanyeka achaudzwa mumoka saka what he needs to fix panoda kana pakadai hana hama here vanhu vanonyora tsamba idzi. The Willom tight and the tight family. Icho. Willom tight. Chataka. The tight family. Chataka. Wachichoka. Tinotenda dare Remachinda. Nerutsikiro rwenyu pazvese. Ndime muno yese pazvese. Ndongori mubvunzo wedu wekupedzisira muchikamu chedu chekutanga tine tubasa kupedzisira nhasi. Toda kutenda vari kuti ivo ndeve Apple kana une ma-Apple products wona vanonzi iRepair vari kuti kana une ma-Macs, ma-MacBook, ma-Watch, ma-iPads visita shop yavo number 27 Bada Center mugweru vane ma-skilled technicians vanospecialize ma-Apple products. Namba dzavo ndo dziri kubuda pascreen dzinoti 0779 604 475 vanospecialize ma-watch enyu ese ma-iPhone enyu ma-iPads nema-MacBooks vanorepair whilst you are there kana zvinogadzirwa zvinobuda zvese tokutenda inodzikira yenyu pazvese munese pazvese murambe makadaro ngasakane muchikamu chedu chechipiri chinova ndo chekupedzera dare Remachinda. Siyalibonga. Dare Remachinda, this is the call. Varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa a platform yemoyo nemusororo. Asante, thank you siyabonga tinotenda nerutsigiro rwenyu pazvese ndimi maboss masimudzira dare Remachinda kwese kwatinoenda rangwa dare ende chinotifadza ndechoti patinosangana nemunotaura zvamunenge maona munotisimbisa pazvese munotisimudzira masangana Cape Town baba rutsigiro rwenyu pazvese ndo runotenda ndo runotisvitsa patiri murambe makadaro Zimbabwe. Donzvo redu to us it's a ministry. Tine shungu dzekutibatsirane mumararamiro nemumagariro tivake dzimba dzine simba radzo umbiridzo nevakiridzo mabhama machezo inokutendera chose. Thank you very much. Ngatipinde muchikamu chedu chechipiri tifambe nemubvunzo yedu sakangano kana uda kutenga ma-quality products ekushandisa mumba mako Rains Africa ine zvese pazvese zvaunoita kungobata Rains Africa unokwanisa kutenga neLebai unobhadhirawo 3 months imwe 6 months zviri kuva muri kuti mataurirana chi neRains Africa. Ma-products avo ane guarantee newarranty kuti watenga chinhu kuRains Africa you are assured kuti chikaita problem ndochidzerwa kuwaridza vacho veRains Africa. Top brands D5, Hisense, Samsung, you name it zvinowanika kuRains Africa. Tinotenda ngatipinde mumubvunzo wedu wekutanga muchikamu chedu chechipiri dare Remachinda. Siyalibonga. Makadi ndotanga nemeva Marufu. Okay, it's fine. Makadive dare mubvunzo wangu ndewekuti ko kana mukadzi ava kuramba kuita vamwe vana iwe murume uchida panofambiswa sei? Muchitanga imba ndakaudza mudzimai wangu kuti ini ndoda vana 4 tabva tabvumirana asi iye oenda nerweseri anoisa zvinodzivirira hapachisina pamwiri hapachada kubata. Ndikabuda hangu ndikanzi ndatadza here kana kuti ndinganzi ndahura asi mukadzi iye ari kundidzvanyirira. Takataurana vaMarufu nyaya iri panapa takataura vana 4 mukadzi pati comfortable akuti zvinorwadza kazvaizvo asi nyore kwakadzi
You are getting it? Yeah, Haisi nyore. Yeah. Itoridzi uyo mukadzi ucharwadzwa nemimba pakupona. It means inorwadza. Mukadzi twidzi akasangana nema experience. Murume udauramba uchingoti. Yeah, I think ndizvo but vanga vakataurirana ka. You see, so endure the pain. vanongodzokera pa table so vodiscussa kuti pane maissues iripo maybe probably mukadzi bozokapa munhu nhumbu ka waita sewamutakudza rufu probably ukaona unoenda mukadzi aenda mulabor akadzoka ari mupenyu. The best thing you can do is to say thank you Lord maita nyimwari bozo wazhinji wanopinda imo mawadzoki so angaata sema-experience mukadzi uchikuta kuti atize chii but mukadzi woso anofanira kuzoti pane agreement yavakanga vasainirana toda but pane ma-experience kuti even ini ndoda wana 7 panyika ine ini ndoda wana 7 but unongochinatsoona kuti ndoda 7 ndikuita zvandoda but ndikuti ndinotaurawo zvandakadarika ini ndikuti ndoda 7 nemukadzi 1 aditi ndirikuona kuti munzwisise wakarofadza hatisi kuramba anogona kuti wani wacho yamutore ndisandira kuti vanonzwa wazive kuti ndiri kutaura mumba mangu kuti ndoda wanga ndoda siso musango medu. So I'm saying kuti but by experience yataita newana watinawo so far tichienda kunamba iyo pane zvimwe zvatotoona kuti iwe wacho ndinoona kuti nditungidze imwe apa ndichita sa previous experience ndichitota sa mwoyo wangu ndinomunzwira tsitsi because I saw pain yaakaita go through kugara mulabor kuita sei so unongova kuti unongowanika wakuhesita saka there are also experiences that also come saka isingonyanya kuti ndoda wana kana usingadenda kubuda panze ndenda so unongoita seuri selfish since makambokurukura they can also sit down and say mwoyo wangu pane dambudziko here takanga tinoda vaforuziwa takawirirana ndipapa tamirira mukadzi anogomutsanangura kuti chama nyaya yapo so that I want to understanding apa amanyake kunyora tsamba kudare so we are also asking you kuti wakataura here namadhamu since vari kutizei pamwe akakutsanangura but wasoda kuteerera then waona kuti dare riri kujustify kubuda mumba kuti uchimuti ona episode iya zvayakataura yakati iwe haudi kuzvara ndakuenda panzi zvandaigudza ndo zvatakusei pamwe akatotsanangura but ane nharo then mukadzi kuti ndakakuudza nyaya iyi haichaite so ini panapa ina handina advice kwaari inomuti buda mumba ise kuri kudondatsva isi tiri pano tichiti chiramo gara imomo zvigure baba hapana kwaunoenda une 2 wawapiwa vamwe havana you see pane munhu anogona kukombolena kuti handina boots mumwe asitorina tsoka dzacho kupfeka boots so ini to him I say gara because handina vhangeri rinoti buda panze vhangeri rangu roti mumba imomo ndiune maishu zamina wakati mapiwa vairi zvamapiwa nashe tinogamuchira. Alright, yeah. This man kubuda panze haisi solution. Sei mukadzi ari kudzirira kuti asaite imwe tinoconsider mari iri kuya mumba igona kuchengeta vana hatidi tumabhoni tusafa vana ngavaone zvikwanisiro zvakanaka vakure mune murugare mune zvakanaka amai dzimwe nguva vaona kuti tsanoka nhamba vanoidai but homwe inosapota nhamba iyi aipo ende varume havarizi nezvekutodaro vanongoti mwana anochengetwa namwari mwana anochengetwa aiwa mwana anochengetwa nemwari vachikugonesa inonzi family planning munogara pasi mutaurana kuna vanhu vasingadi kuplana vanongoda vana maybe mukadzi chakaita kuti abvume number 1 aida marriage number 2 itime yekuti nhumbi yacho asati yabata kaexcitement bhora ratanga notozoona kuti njuga dzinorema nhamba yataidai murume akango handifunga kuti mukadzi akanyanyooma zvekudaro bandofunga ane zvaakonsidha akaona vakagara pasi vakaonesana vanoonesana. Okay, so you know the happiest people in marriage are good negotiators. Marriage gives us an opportunity to tread in negotiation as we make love. Before you got into marriage, maka negotiate mukawira kuti murida vana 4. Pamafamba maona kuti mukadzi achada 4 akuda 2 murume ari kuda chi achiri pa 4 kana muchinatsodanana chachezvo you must negotiate and create and this is what you find in happy marriages. You then strive to create a win-win situation. 4 haichaiti 2 havaiti munoenda pachi pa 3
handiri kuona. Now but kana mukadzi manje ati inini pa2 handichabvi, murume oto pa4 handichabvi, zvinonetsa. Wiriranai pa3. Ngatiti mukadzi aramba futi 3 pacho, hazvinetsi, ingonoita mwe wechi3 kupi chero mwana Professor! mwana munokuwara no because Munokuwara, no Professor. andizwezve because hakuna marriage inoshanda kana munhu akati ini pandiri handibvi. You must negotiate and find common ground where you say I didn't want this but for you I'm doing. I also didn't want 4 but for you I can settle for 3. But munhu akati inini 4 handichada 2 iwa wakwana, hazvinetsi, ingonoita mwe wechi3. And ndinatsotaura naye handiri takawirana 4, indiri kuti ngatichite newe mwe wechi3. Iye akati inini wechi3 hazvichaita, kuti hapana problem, inini manje zvandakuita manje ndakunoita mwe wechi3. Ndouya naye kuti mwana anongotambawo neshamwari dzake nevamwe vana vari pano ndowechi3. It's clear. It's not there is no fuss. You are not cheating. You are what? Ndingoya nomwe mwana wechi3 either uhave wechi3 newe kana kuti chaita newechi3 nemumwe. Sarudza zvauri kuda. Hauchada 4. Wadzikisawo graph. Iye ngaachisumudzawo graph musangane pakati. Hakuna marriage inomira varume. Hakuna takamon. Kamira Professor nazo. No, I understand. And Muparinga is a point. Muparinga is a point that it is also a sin of the highest magnitude. Could you bring children into the world that you cannot take care of? That's something else. But when all things are considered, this is the way to go. If you can manage to take care of the other 2, and if you can take care of the other 4, even mukauya pa3, kana zviri kutyiwa nemukadzi zviri financial, mabva pa4 mauya pa3. Saka kana mukadzi aramba shamwari, inini my advice mukadzi aramba indoda kumuonesa nemwenzi mwana achangouya, aenda kumuonesa nemwenzi mwana anongouya baba, mukomana achafara webhozi agara ada kubuda panze because ati ane option ari kunzwa mukadzi ngamupe mwana abudi. But listen kazvatinotaura ndizvoti akaenda panze kunotora kunoita mumwe mwana, handiti he is doing more harm than good because matambudziko haawi nemwana bedzi, ari kubhozi mwana anoitwa nemunhu, unoona munhu unosvika uchiti shamwari pauriwo ndingoda mwana kana ungosvipa mwana obva warawo pasi. You get problems from getting outside. So the devil you know is better than the devil you don't know. Saka kuti anogadzira wana panze unless handiti riri vhangeri ribarika, handiti zvechihure kuti ndinohura mwana no, zvekuti vakuti handiti zvebarika isitagara ati subscribe barika. But what he then see was apana ma issues inini mvangeri handizoziva but ini what I think ndezvokuti ngabvume kuti ndoparidza vhangeri kuti mukadzi ngaazvare mbeumo ngatiwirirane varume kuti every decision has a consequence. You can't say you don't want this, you don't want that, you don't want that, so just stay. Every decision we make has consequences. There are causes, there are effects. If this woman is headstrong about staying with 2 children, and if this guy is headstrong about having 4 children, tochiwati aiwa uya musangane pa3, mukadzi akaramba futi pa3 papapo, muri kuti murume oita sei? No, murume ngaanzwisi ndozvatakataura ndozvati kuti hatina kunzwawo mukadzi ari kutiza panga akaudzwa pozi muchinda uyu anogona kunge akatsanangura kana uchiziva kuti mukadzi wangu ari kurwara hapana paungashuvire rufu. We are subscribing to an issue where we don't know what is really happening. Arongoti ndoda mwana amai ava zvotaurwa naprofesa kuti vauye pa3 zviri beta pakudai. Shasha ikaenda panze kanoita 2 boys matwins uko kune 2 girls. Drama richabuda akabuda panze akaenda panze kana wani mukomana oberekwa panze uko kune 2 girls. Pareta mukadzi ari panze apa akaenda anonza maproblem ngau yake pa3 anokuaka but anoenda pa3 kwakaita mwe musikana but she professor she made a bed, she must lie on it. Akamira kapati ndizvo muri right akavuma andaramba professor saka kuda kuti tisi but ikateerera varume tiri kuti there are also dynamics that we find in marriage. Zvinhu zvinochinja ka munhu wakarora nhasi asiri aripo mangwana. So if akaenda kanouya nemwana wakomana kundopana achitaura kuti there is more harm outside
zvitorerani kudhira nezvauri kuziva bozo kana vana akomana 2 manje wanga wasina kuzvarwa mumba haungoendeka kuti ndipe vana osiya munhu ari panze haasara ari pabozo ati ndakupa vana wakomana auda kupinda muchinhu. So we can actually destroy the marriage in the process yekutsvaka uyu mukadzi uyu also ari here in agreement yekukutendera kuenda panze unotsvaka mwana achitombokurambira mumba panze angavutaura saka zvati tingomutaura nezvekuti iwe you can actually divorce this woman when there are no grounds akamuudza kuti but murume wedu tiri kumutika ona kwawatomupiwa vana iwe mukadzi uyu but unavo mukadzi uyu anga ari kumirira chidzidzo chake chekukupa vana but ari kuti patasvika apa pane zvimwe zvaakunditarisa kuenderera mberi zvatisina kuudzwa chinga achitaura nemukadzika amuudzaachage vakuru vanomubatsira kuti hama dzemukadzi dziripo taurai nemunhu wenyu inini ndiri kuda vana munhu yakandivimisa oramba aiwa ndozvati ngaambotanga afamba ozotinyora kuti vakaramba totangira ipapo because atinawo hatisi kuziva akaenda here kuhama dzemukadzi akamusanangura kuti ndiri kuda munhu achada kundipa vanawo ini ndiri kuda vana so that tizive kuti yakaresolvwa because kubuda panze mukadzi achamirire kuti ambonotsvaka vana panze divorce. Mukadzi ngawe danger yekuti arambira murume ada kubuda akaiona danger iyo mamiriro yakaita ngawe pa3 because pachaita problema tsanwa kana vachitoda hamuna kugutsikana vamarufu hana achiti pamwe anga achida vakomana uye ari kuzvara vasikana chichikuita kuti aramba achindipi 4 kwakaita 3 vachakaita vakataura vasati vane kana ane here paari kuti vakataura vasati vane mwana 1 kwakasvodza. You know what you're doing? Ko paanoda kuti You are achitirika you are encouraging people to move away from issues and things that they've discussed and agreed on. Kana takawirirana, yes, we must adjust as we go on. But kwete kuti uruda kubva pa4 kuenda pa2 ko ukaita mwana uyu akabata nhumbu ikabva you are overstretching it. But ndozvandiri kutaura ikabata yechi3 ikasvodza ramba uchizama ngaende kunze pedzisai mucomment section Remachinda ndimi nese pazvese ayandiremera. Remember our program is opinion based. Ifungwa dzava Marufu, ifungwa dzava Muparinga, ifungwa dzava Prof. Ndo maoneravo. You don't blame us for thinking what we think and we don't blame you for thinking what you think. Nyora mu comment section zvamunofunga dai zvaitwa toita sei kubatsira muri itoisira kwa muri mupedza. Uyu mubvunzo wedu wechipiri muchikamu chedu chechipiri uruka kwa muri vaMuparinga uruti makadiva nababa ndokumbirawo rubatsiro panyaya inotevera. Murume wangu haagone kutaura nyaya dzerudo neni. Haana love language. Haasi romantic. Haana romantic expression. He is a very straightforward person, very formal. No matter kuti tiri tega tinogara sevanyarikani. I've been married for 12 years. Marriage yedu iri kuboa. Haade futi kuti tiridze masongs asiri ekuchechi. Our purpose for marriage ndoona sekuti akanyanya kusiyana. Andina shamwari and I'm always lonely even aripo. Because of that I'm failing to connect naye for intimacy and love making. Ndinoita zvangu bonde naye but hapana. Kungosara pa bus stop every time. Mu bedroom medu atina comms. Anoita turn on the vibe. Ndapinda busy vedwe. I tried to talk to him but he is too strict and arrogant to change. Hadi zvekuudzirwa. Batsirai hama yenyu iyi. Hama dzangu I'm losing it. Connection bit by bit iri kurasika. Save my marriage. This man needs help. Mukadzi achema zvaachema nazvo zvinhu zviri easy kugadzira. Yes. Anoda main clinic inoudza anouya tomupa manotes romantic life yaanogona kunorarama mumbo kumasongs ndofunga ndewekuchechi ada zviri ngauye kumasongs erudo hazvikuite muedheni man hazvikuite Michael Bolton ngaatsvemba isandirendire pasaidi Bolton tinomuroera manotsi komana imba inonaka ipa ari kungoda kutichwa romance hapana nyaya but unofanira kutora nyaya dzinonakidza hanzi ari straightforward ndofunga kana nyaya dzatime dzebonde sekufunga kwenyu anoti chimi munhu uyu kwawe mira Kwedera kuno ndikudzei film mazuva ano anogona mukadzi anoplaya film yelove vachiona vari 2 anogona kudzidza antopopoteka munhu anozvorera imba yake ko inda ada kupinda mumweya pachinhu nyama kachinhu mweya unokwana papi nai mweya unokwana Michael Bolton ndire baba ndiyamutsei Louise Living Jordan
love songs anodzidza maromantic films chichi anoimprovise. It's not a big deal. Panoimprovika hazvogadzirika. Professor. Okay, so kumkadzi, number one, you did not get what you liked. You must now like what you got. Yeah, there's nothing that you can do. Now, you should have known, because kuna 3 types they warume. Uyu murume wakarorwa naye is a traditional man. Ndo anonzi ma traditional men yao. Strict, atina zvinonetsa. One word as it goes. Kana iri nguva yebonde, swedera kuno. And hana basa, whether their wife has come or he has not come, it's none of his business. Hey. He's not responsible about his wife Kune coming. vakadzi vane varume vakadaro. Oh yes, these are called traditional men. It's zvandotaura ndizvo zvandiudzirwe. It's straight jacket, traditional man. Kuna kuti kuri weight kana Aiwa, ari wait ani. Iye kana sabhuku wangu saluta chete. Takutokambura. Zvokuzoti uyadi ende iye kana apedza, iye mukadzi anofanirwa kungwara kuti andoziva munhu wake. Kuti ndinofanirwa zvinhu zvangu zvinofanirwa kufamba iye asati apedza, because kana apedza ndizvozvo. Sex is not for women, for men like this. Sex is not for women, sex is for men. For men like this, we are talking about a traditional man, right? Koitawo varume vanonziwo progressive, ndo ana Michael Bolton anogara. Koitawo vari progressive ndizvo. Kozoitawo vari modern. Vari modern ndo kuti haiwa munogona kuya muri 2 vakadzi, you know. Right. So, I think I'm modern. I think I'm modern. So we have traditional men, and this man is classified as a traditional man, right? Now, so this man, I mean, you can't expect him to be romantic. You can't expect him to be like that. Him. But these are things that he can be taught. But you can never teach an old dog new tricks. Come on. Ichi chakabaya chikadishi. Chikachokera. That's why I said you didn't get what you liked. You must now like what you got. Kuchada kuichinja for me aichashandi. It's advice to young girls actually. You should know the type of men that you are getting married to. I know it's bad kudza munhu kuti chita but munhu ari pataitu. Andinamboti achite ndingotaura zvako. Ndinotenda vamarufu. I think ndo zvandachida kutotaura izvo kuti murume uyu ane stanzi yake and amai ava ndizvo zvaifanira kunge vakaziva vari musikana. Handika uchida nemunhu unge uchiziva here zvinhu zvaari kutaura zvisi zvaana kutanga kuzviona mumarriage. He knew the man was straight. He knew because kandi mune muta mukona musikana unotoziva kuti tsana ndo timu rotivi remukona musikana kuti isati kise hatite zvogaga Mwari wakati chi. Ndo ndivino wakaenda kudate wakaenda wakagara patable anoti bhuku razvakazarwa rine zvari kutaura. Come on. Ngatigadzire kupera kwenguva. Yeah, and it's interesting to say that because when you are a young lady, you think that I'm going to change him. Yeah, you see. That's the mistake that many young women and men also make. And let me tell you something. In marriage, the only person you can change in marriage is yourself. Usafe wakadana nemunhu uchiti kana time yafamba achachinja. Hakuna munhu anochinja. Munhu anotoita worse mune zvaari. Love is blind. It's only marriage that opens the eyes. No, stanzi yekuva murume akadai ari traditional yakanaka nditi also women also ine kawo masculinity iri right because murume anenge achiradzwa ane maprinciples ane kwaakananga murume ari kufamba so mukadzi anenge achiti ndawana munhu ane direction chaari kuchema ari kuchema romance saka amoka padare remachinda akaanzwa manje because akutarisa manje achinzwa uyu achiti ini kana ndapinda ndakunzi Nanzva nzeve. aiwa akufunga kuti ari kuruzirira akufunga kuti ari kuruzira ari kufunga kuti handina kuenjoya ari kufunga kuti upenyu hwese uyu saka iwe kune vanhu vatoridza Michael Bolton mupetu isi ndichirwira baba ndiyapo service but yakatorwa kasapatina mubaba ndiyapo service hairege inenge ichitodyiwa ndopa tiri kuti saka nyaya adjustment iri important nga of course ati azvifanane but wesodaro also zvatinogona kuzoita tinodza mada kuita ngerikupa prescription kuti nzira chaiyo yekuti uita bundi chaiyo kana pasina nziyo but vamwe vanondoridza music because pavanogara apa ite kuti vaje makanyarara unofanira kutoridza John Chibadura kuitira kuti uri munext to saka vari kunakirwa vari kuti aiwa musatswa zviri kuitika munomu saka pasi pese pakuridzwa music vanhu pavari kufara pamba pacho panoda kutodya murunyararo pasina music soko
adjustment ana kwaangaenda paari kuti my marriage is dying. I think ane zvaari kukombeya nazvo ona seari kuruzira, so zvishuwa she's going to lose the marriage kana akaramba aine pfungwa idzi. So inyaya yekungoadjusta adye. I think I also run with professor panyaya yeadjustment kuti ngaadjuste. Ndozva makore mangana anenge ataura makore ari marriage ungoshingirira wani tiuka death ndiwasapa tinozva wakapiwa panyika tokuti buda apa tinongoti sekuri kudondadi ndachatsvira utombori apiwa advice yakada ndikuti advice patova tiri kuti aneno inwa mukaka mudhara inwa mukaka uyu anoti mashomashomaimbatozimuka progressive watawo inwa mukaka atenge chipombeni inwa mukaka mudheni imomo. Tinotenda tatadza kunzwisa checha dzihamba tinotenda dariremachinda Professor mune yese pazvese big boss Mr. C tokutendai vision mune yese pazvese. Ndimbomubvunzawo imimi uri type yemeni yakaita sei? Hai ndinongofadza madzimai ikamukumba tabva apostori kaizvo. Okay, alright. Ayo kana une pfungwa dzine kwadzinoenda takabva kupostori vakadzi taivati madzimai. You are not a traditional man. Ini ndiri kuti what I also do kana ndiri mubanditi because ndinofunga kuti life inofanira iri balance. So ndinobalansa kana ndikanga ndiri mubedroom ndoita zvichi zvokuti ndione kuti munhu afara kana tiri kuitawo masissues pane mashizha ari serious toita zviserious saka ndinongomeka sure pane balance handitambe pese. Thank you. Saka ndinomutarisa papi. Are you a traditional man? What type of man are you? Isu ti romantic tatakati grade 3 kubata mazamu chikoro kuti chirowa ne Grade 3 kubata mazamu ku primary awakabva kuri takabva kure nechini takabva nacho kure chini wakaita zvo ini namo ndazisa pa modern men. I think I'll need kudzwisa more nezve modern men and ndokanda zvita Prof, what kind of a man are you? So I'm progressive. Progressive means I'm a mixture of traditional, but taking all the good in traditional and taking all the good in modern. Okay. So I'm in between. So I'm traditional in that I provide for my family. Come on. My wife works, but what she makes is hers. I provide, protect. I'm the one who protects the family. You know, all the traditional roles. But we have clear outlined roles. And Biki, she does the cooking. aiwa kana kubvisa pamba baba kune vana baba vanokachibviswa pamba ina ndiwaipe baba haina ndiwaipe pamba Traditional man. haina ndiwaipe kubatawana wasikana ndichivhura wana wasikana ndichibvisa kudaiwo ndichianzi teti bvisai mwana pupu ndichiita anzi tiri kubatsira ndichiita hai zvandibate izvi madzimai anoita sei Okay, so go like that. But also, if there is one thing that is very, very nice and that makes women happy, is to do those small things once in a while. But in our Thank you very much. Tunotenda LPS Fitment Center. Pip my right. Unemotikari yako track yako yaona tibude style. Enda pa LPS Fitment Center. Unoona zvavanokwanisa kuita makeno pane ma row bars, ma under toe hinge, pane ma nudge bars. Zvakawanda zvese varikwanika muno muHarare ku Workington. Ende munoona zvavanoita Workington. Picture ye zvavanoita ndo iri yamuri kuona pa screen penyu. Tinotenda ndakupinda mubvunzo wangu wekupedzisira muzuva ranhasi. Tine clip yatinoti tiplay, but tisatenda ku clip ndine kamwe kamubvunzo kanoda kungovhunzawo zvako kapfupi zvako. Kanotiko makadiva na baba, ndine mubvunzo. Murume wangu haadi kuti ndiite something nemari yandinoshanda. Rent nemari yandinoshanda. Rent ndobhadhara. Kreshe mwana ndobhadhara. Magetsi ndinotenga. Chake chandinenge ndaita. Iye anoda kuziva zvese zvandaita. Asi yavo mari havadi nayo. Vanoda ndishandise pay yangu. Yese ipere. Ikangopera vanotsamwa. Ndikatenga ndiro zvemumba vanotsamwa. Ndoita sei murume rudzi asingadi kusendesa mari yake? Just in a minute. Avana murume. Asi murume. Asi murume mfesi. Mfesi asi murume. Vane mfesi mfesi murume. Sadar. Are very stubborn kudaro. You are a provider. No. You're saying I provide. No. What kind of man is this? Usatomba mfesi. Ndiye mkadzi mumba.
murume okay. saka usamupromote kuti mufesi ndiye mukadzi uyu ndiye murume Now is a failure. Dare rato failure. handizvozvo because unoita no the woman manje patine titi musapewa akadzi mari dzese mukadzi uyu manje ndiye asikafanirwa kubudisa mari dzese kumurume because she is playing the father figure role. I think also handiti it's very unfortunate kuti though we know kuti pane macircumstances but you know the society and the community declare kuti men decides everything saka because ari masuwe murume now unfortunately is not just kungoti asi murume is also an abuser in the process. Ari kuabuse mukadzi wake in the process ko aunzwe tsitsi waita mukadzi akachenjera anoti kana akatowana mari anoenda mboti ndatenga poto wakuya ipapo uchise uchiti mapoto uchiona kuno saka it's a form of abuse ka iri kupracticewa nemunhu wemumba. Yeah, but Mbeumo, look, when we are saying that men then decides, it's not just you waking up and saying no. A no and a yes must be informed by something. Because ndiwe uri kuprovide kandiwe. Saka ukati this time mbomira kwenda kuningiri kwamuroda kwenda. That decision is not just coming from masculinity of just saying no. You're saying mari atinawe pamwe yezvino zvaidi haikwana. Saka nyaya yekuti you want to decide on money that is not yours. I mean that is satanism of the highest level. But listen kana zvatiri kuti mumba kana tirimba ndo pane nyaya ipapo patotanga kutoitira nyaya ndepekuti mai wari kunzi wane mari yawo mumba handiti yawainayo uyu ari kunzi yake ane saka hapana unity in terms of the financial resources because uyu ane yake dzine mazita because kunzi yake haibatwi yangu ndiyo saka vakawira kuti iyi ndeyangu saka purpose yemari mumba umu you see iri divided saka ari kuti okay wakaenda unotsvaga yako saka ngatimbone yako zvayaita because he thinks he's a man saka akutarisa saka ane form the of point abuse. is ngatingowirirana isana baba kuti mari yemukadzi imari yemukadzi haikona kuda kuita budget nekuita musoro pamari mira kana mati mari yedu handiti kana iwo wauya ne50 yako mai wauya ne50 yavo enda unobika mukitchen. Aiwa zvino aiwa professor zvinotangira aiwa professor. Aiwa. So now that's satanism now. Where you are saying when it comes to financial burdens you are sharing. When it comes to kitchen burdens chita weka. Professor professor zvatida kuita ka. Chisata ngative fair. Muri right professor. Kana watu ukaita baba mai mari nyamunoita ndiani? Ndenyu. Inini andinoita ndedu tesi. Panozonchenda ukitchen ngaende ukitchen. Because mari iri kuitwa pamba takazitaura waniwe mirai takazitaura paya prof mapino nechirungu manisiya ndataura mumba kana baba vaine 500 mai vakauya vaine 2000 mumba imomo mune 500 chamunoda kunetseka nacho you are living beyond what you can afford. Saka kana mumba mine 500 zvinoitwa mumba imomo ngazvikwane mu 500. Professor Mirai. Unotosvika muchinda yakatsamota madam anobvisa fees. Madam anobhadhara mwana chikoro ndakatsamwa. Tsamwa madam anobhadhara fees. Iwo uchiri kunyaya yaka yekumashure previous. Tiri kuda kudhira nyaya iri kure. Nena professor. Just 1 minute and you are out. Professor wari kutaura inini hazvifambe baba pamba pangu ini handiti kuti ndine mukadzi wangu anouya ne5000 pamba ini ndine 500 ndiri pamo towirirana mumba todhikilera toita rukoko toita kudai chidaidziro kuti mangwanana ano 5000 taiona asi haisiye pano 5000 taiona ine waridzi 500 ndo yedu ngatitaise zvinhu zvese tiri pa500 zve5000 tozozvibata hazvigoni mukadzi asvika sei mukadzi asvika sei pakuita 5000 ini ndichiramba ndiri pa500 ndo zvakazarazvo ndo zvatiri kuramba kuti ngatisadzidzisei varume izvozvo kana uine mukadzi ari privileged kuita 5000 handiti ngaauye handika usarenda usasarendero ndokaukadarika ndikuti usasarendero ndiwo amutendera kuya ne5000 mumba haagoni kuti apinda mumba mako obva ati 5000 ndinayo but mune 500 chitaurai kuti muone kuti 5000 yokuimpawa sei kuti iwe murume ungove nemore waparara
ndiwatendera utoti masikamusidzi kudhara waparara zvito akabhozi profesa gena rekutanga rinogona kupindwa nemurume kuti mukadzi aite mari yakawanda kupfuura ndizvo zvatiri kutaura That's the first step. wazviona saka we can't process professor what shumba akateerera wazviona professor hazviite kuprocessa kuti mukadzi auya andimpa weni iwo uri kumboti kudiko iwo right saka zvandiri kuti ndiri kuramba kuti iwo usatendera mukadzi Aite mari kuenda yakawanda. kunoita mari unomuramidza sei zvazvona saka zvigure manje kana wapinda munyaya iyi handika kana wapinda munyaya iyi handika kana watopinda munyaya iyi tutaura iyi chireka kutonga akamudhara chinzwa ndiri kukutyira pane wamutadza kukunzwa zvauri kutaura iwewe ukaroora mukadzi ane makambani kana wati ndozvauri kuda ngawe asari nekambani kwauri mukadzi vakadzi hazviitika saka wakadzi wanochipostori wakadzi hawabvume saka iwe usanoroora nekambani usina tozvandiri kutaura muprocess because kuti mukadzi aunganidza kambani yake kuti anzi ndindasiwo mukadzi ane mota kuti burukai ndidrive hazvigoneka because imota yake saka isusu ngatisataure padare rekuti wakadzi vanofanira kuita mari kupfuura varume comment section pesai nyaya yacho mukadzi inini hangu inini alright comfortable ini ndo second hana professor okay because it's a modern world Mbeuma it's a modern world kune maopportunities anowanikwa chinofanirwa kuchichinja manje ndechekuti kana if my wife is now bringing in 30,000 in the home okay or if she's bringing 100,000 in the home right and then I'm bringing $500 ndofanirwa kupfeka apron ndakufanirwa kuchitanga kutsvaira ndizvo taakuchibalancisa maroles because iye by career I want an opportunity to now provide more than what I can provide. tinotenda ngatipedzei mucomment section dare remachina unosvika sei baba akapurumutwa nani kubasa kuti aone it's okay usina purumutwe tokutenda netsikiro royupa zvese musakanganoti kana uri mugweru uchigara kwandinobva inini kune kambani inonzi irepair vanospecializa maiphone mamacs mamacbook mawatches maipads vanogadzirira vari pabhadha center number 27 muno mugweru kana uri mugweru uchiona uri mugweru ndokumusha kwangu kugweru ikoko totenda usariregenze iphone yako ipad macbook yako ichifa uchingoisiya yakadaro varipo vanozvigona vakazvidzidzira enda panumber 27 bhadha center muno mugweru kune maskilled technician anospecializa mune izvozvo so our last question of today iclip yatumirwa ndati muteere clipi and then vedare vachapa zvavanofunga kazwai vedare vakadii henyu ndaitawo nyaya yangu yakamira yakadai so ndine mukoma wangu mukuru mumba medu saka vane mwana wavo musikana akawana mukomana wake mukomana uyo akabva aroora zvakanaka ndobva vachata nemukomana uyo saka vachata kudaro mwana haana kuziva kuti atorwa nemunhu murwere murume uyo anonzi ane chirwere cheshuga saka chirwere chacho chatosvika paextend yekuti anotozviitira mumagumbezi saka mwana uyo haana kumbobvira akasununguka vakaroorana last year April ndopavakaroorana haana kumbobvira akasununguka mumba make ende kana basa chairo mubedroom murume uyo haana basa raachaita zvokuti anotonzi kana mbeu haachaburitsi kana mwana haachatoiti saka tiri kutokumbirawo vedare kuti ameno kuti pofambiswa sei poitwa sei kuti mwana oita sei nekuti situation yacho haina kumira mushe mwana mudiki zvekuma 23 years saka hatizivi vedare kuti toita sei todini tinotokumbirawo help yenyu ndatenda yeah it's unfortunate this guy nemusikana uyu this guy aitorwara kudhara urwere rwanokuya varoorana he was supposed to open up
munhu omeka decision achiziva kuti zvinozodai saka vakavanzirana. It's not fair. Problem ndeyoti tenge tiri kumachechi munozonzi munotanga zvinhu zvemamumba manje uri kunyatsoona manje shumba ipamurati but kuopena apo kuti ndinorwara ndine condition even musina kuraramisa kumudza kuti ndine challenge am diabetic so munhu omeka decision ndikurara nemufesi wangu but ane chirwere ane challenge yaainayo izvozvo kana sina kuitwa even vanhu vakabatanidza vanhu ava kumurume vanotoziva kuti mupaukama munoziva anorwara so oregera kusheya ndo vakauraya marriage yevanhu ava. Mwana totanga nekutowacha puwe ini handida kutorapa pfungwa uri kuunza samuparinga kuna zvakadaro kuti anga asingazive kuti ndo condition iripo. My assumption is correct to my thinking is aiziva but nguva yavari kudanana the condition seems to be very nice and seems to be so helpful to the marriage. Now patiri kunyorwa tsamba yeleta pane deterioration yecondition yemunhu. Saka paasvika manje vakuona sokuti because hapanaka because hanzi akaroora zvakanaka kurova kuti pamba nekufambidzana kwakanaka urwere hwemunhu hauna kumbovigwa. Musikana aiziva but unenge uchiti mumwe wangu aenda zvakanaka rudo tinoita sei tinogadzirisa don't worry I will help you. You are my love. Vari kunyora ihama dziri stressed nemwana kuti mwana marriage umu ndio vari kutisa pressure kuti mwana kana atanga marriage achidai ari kumunhu ato serious ndo dzakuti nyoro toita sei topa mwana wedu advice yekuti chii abudere pamunhu anorwara azvigone ngaamirire rufu runouya hani matikaona mataura kacondition yama kuti paka hapasina mati kana mbeu imvura yakubuda aya wakandopa ndizvo saka rufu runouya ndizvozvo rinda wakativira rinda usashora ndo unongochimba unongochimba ndakangomirira chechi ne principle yakanaka zvayo but apa I think inotombotra no because dai akaziva munhu kuti hapana chinobuda aisarorwa. I think ungosempula before this ungoziva ndirudhila nemunhu unosempula varwere vane power pavanimwe raundi rekutanga mazuva ekutanga because tikuti situation eka unototi wasempula zvichiwo wotoona zviri kufamba. It's a year later 2 years down the line urwere uchikwira nasi pana vamwe vane shuga pana but wachiri wakasiyeyu musadaro kadai but 10 years later you'll be also in this condition yatiri kutaura because urwere unodii unokura. Ini ndiri kufunga kuti mwana haana dambudziko munyaya iyi pakunzwa kwedu watiti hamene nditeti ndimainini ndo vanyora vanhu vakuru vakagara kusaidi vari kuti mwana mudoko mwana ataura nyaya yake problem kuvabereki ropa richiri kupisa aiwa kavaziya sei vana aiwa kuti vaziya sei handizvo munoshanyira mukwashaka kune muchitoona kuti munhu arorwarawo munhu apasvemagumbezo unoziya sei zveweti zveungasvika pakuti hauchabuditsewo vanhu vakasvika mukadzi ndiatotora problem akatoenza kuhama dzake vanokuudza kuti mukomana haasi kuita sei haasi kunzwa zvakanaka mukomana arwara but haana kuti handichamudi haana kuti marriage am not interested. Listen marriage akavingei mwana wayo akavingei she's 23 akavingei kumurume rufu akauka rufu runouya marufu sadoro zverufu but listen wamana marriage let's honor the vow yaitwa munhu akarorawo zvakanaka ndiwo nguva yekumira nemunhu wako pamazuva ekutambudzika tomuti isu munomaadvise mudare kuti musiye akadaro inonorwa nemwe munhu bhozi arada bonde ndopaanonzwira mwaka anorwara ka ndopaanomunzwira kachiuraya mafeelings ebonde amuri kukonzerana nawo kuti ko bonde anoita sei uri kuda bonde mafeelings afe paurwere that's better no that's better seriously pana kutitaure panapa kuti ngatiwirane kuti mukadzi mudiki ngasiye murume on the medical grounds baba iri kampani unobuda basa medical ayo kampani yega on medical grounds ayo warume ndira kutaurira kana nesu unoona we need this help because the time is coming where we'll be weak also apa tichitataura takarora wakadzi vadiki pamwe ndini chatanga ndiwo nchatotanga handizi ndine zvinhu zvakawanda zvagara zvikunetsa saka ndini chanorara pari kukwe I will need imagine ndakarara ndiri pari kukwe dara rinenge rakuti vanhu wana wenyimbi wachiudza mukadzi wangu kuti siya mundhara yeye
afe haachagone inonotsvaka mumwe kakuti ngapauye munin'ina wangu wokuzaka ave adye munhu nekuti ine handichagona. Ndofunga Okay. ndochaita ndirambe ndiri mupenyu kapena munhu wangu achadyiwa ndisisipo. Ndochaita ndirambe ndiri mupenyu. Okay, so number one, tichidzokera kumashure, it's a lesson to young people who are not married that marriage is not for boys and girls. It is for ladies and gentlemen who are now mature. And when we talk about maturity, we are saying love must not just be a heart enterprise. It must also be a head enterprise. Because when it comes to issues that has to do with human proclivity, issues zakafana health and what, nothing gets better when you're married. Everything gets worse. Everything gets worse. I mean, when you see an erection of a 23-year-old and an erection of a 32-year-old and an erection of a 43-year-old and an erection of a 53-year-old, it's not getting better. It's getting worse. So the moment you decide, don't use your heart. Use your head. This diabetes is not going to get better. It's going to get worse. So that when you decide, that decision will live up with the consequences. That's number one. Now, for the men also, look at what's happening. You must also love your woman enough to let go. Thank you. You must love her enough to let her go. In the sense, no, it means mukaucha medu taiva netsika dzai, mukaucha medu maiva nema gatekeepers. That would maintain this. Ndo pamunochishedza baba mnini, ndo pamunochishedza muzukuru, ndizvoka. Ende nyaya haiudzwe munhu wese kuti anase amira unzwezve. Inoudzwa vanhu vashoma kuti tarisai mainini, tarisai zvaita hama yedu izvi. Tikarisiya mwana wavanhu akadai tiri kugadzira disaster. Ende disaster yacho achadyiwa. Ende achazomudya manje ibere. Ende mwana anozozvarwawo mumanje. Achazvarwawo manje. Haangosiri mwana webere chete, mutorwa. Saka kudyana nekuchaitika. No, Professor Mirai you are Professor Mirai between the two devils. Choose one devil. Ndikuzwa mukutaura zvakanaka. Tuma sentiments tinoita kunge tokanaka. Ndiri kuti ini ndiri kurwara. Kuti mukadzi wangu ari kurwara. Akarara. Handiti. Ndiri kuti shawa kuda bundi kai. Mukadzi wangu ari kurwara. Kuda bundi ndite se. Wani kwakarara. Ndo panopinda hama kunotuma mainini. Panonzi mainini vari kunochengeta mukoma ari kurwara. Mukadzi wangu ari. Mainini vari kuchengeta chi? Mukoma ari kurwara nababa mukuru. Jacobos anosimuka sei achida mvura patsime. Mukadzi arwara. Aisimuke. Aiwe ita mushe. Aiwe. Iwe ita mushe. Ita mushe. Tati listen. Mbona wakadzonyeroma? What? Mbona wakadzonyeroma? Ayo kuti what are you demanding here? Ndikuti munhu ari kurwara ka you need to understand kuti munhu ari kurwara zvina zvina kumira saka haisumuke here nekuti warwara. Your mind kapozi uyu ari ndo painotosumuka ipapo wese ayo ka but pfungwa kamukoma. Pfungwa kadziri kuti mumwe arwara. Mukadzi uyu makutotaura hanzi ari kutoda kutorwa nemumwe munhu. Ini ndichirwara. Ayo harorwe. Muri kuti yavati lete goendo itori powerful. Iwo warwara make a decision. Mumo wangu inenge abuse kuramba uri pana neji yakufamba. Hapana hama inondinzwisisa. Mu situation iyi kana mai wangu akafa ndiri nherera, baba wangu akafa ndiri nherera, hapana hama inoti imi chiendai istisare pano timuone. Munhu anogona kumira newe pa situation iyi tiri kuti apa izvi hama dzako uizvori mpenzi utasa uri ngoni muromba pana kana noka padropa unoziva kuti chimbe wati makadii mukadzi wako ndiye anotomira newe mu situation iyi unotoda munhu uyu hama adzitouye baba even uchitorwara so pana vasi kutoshanya vachaya parufu. Marufu, we are very selfish kuti sometimes we don't want to let go. Sometimes when you really love you have to let go. Kurwara kwangu ndo patiri kuti ndosa chimira ndifeka
aiwa ngatidiscasei Ukasafa. saka Ukasafa. ndosara nani pa Ukasafa. ndosara ndosara nani panguva refu nendi nani mutsika dzedu manje Nyama dzavo. mutsika dzedu kwaichinzi bamnini pavari kuuya vachizosunga mombe Usaomese moyo. vachigadzira ngoro usaomese moyo tinotenda nani toda kutenda kuti program yedu ine mberi vada kutengesa maproducts pane nhamba dzakanyorwa dzakanzi chipo taurai nachipo tibatsirane kufambisa basa renyu ramunoita takura sedare Remachinda tiri kuwanikwa nenzvimbo dzakawanda nyika dzakawanda vari kutora sedare Remachinda une zvauda kuita zvauda kushambadza bata nhambo dzakati chipo tatenda boss frank mablades chief court tokutendai mese boss c mune yese pazvese murambe makadaro big boss ngatisanganei muchirongwa chinoteera One man at a time. Dare Remachinda. This is the call. Varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana.